So after this IVF-ET, now we move to GIFT. GIFT. As you know, the full form of GIFT is gamete intrafallopian transfer. Please remember, this technique was developed by scientists as it all as and his co-workers as it all in the year of 1984. In this procedure, washed sperm and tube retrieved ova are transferred into the fallopian tube with the help of laparoscope. Laparoscopy is a technique and the instrument is called laparoscope. এখানে কি করা হলো, এই ল্যাপ্রোস্কোপ ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়ে দুটো ওভাম আর স্পার্ম কে এন্ট্রি করানো হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউবে, রাইট? এফটি, fallopian tube. Therefore, fertilization occurs in the fallopian tube. এবার স্পার্ম আর ওভাম তাদেরকে এমন ভাবেই সিলেক্ট করা হয়েছে যাতে তারা সব দিক থেকে ক্যাপেবল। তো এবার fallopian tube এদেরকে যখন রিলিজ করা হলো, now we take part in fertilization. তো স্পার্ম আর ওভার এখন মেটিং হয়েছে, and this technique is used in those cases where husband has very low sperm count. Female body তার ovulation ঠিকঠাক হচ্ছে, but male তার sperm count যদি খুব কম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আলাদা করে স্পার্ম ব্যাংক থেকে আমরা আইডিয়াল স্পার্মকে কালেক্ট করছি আর তাকেই এখানে আমরা রিলিজ করাচ্ছি, রাইট? সো যেহেতু এই প্রসেসে গ্যামেটকে আমরা fallopian tube ট্রান্সফার করিয়েছি, দ্যাটস ওয়াই দ্য নেম gamete intrafallopian transfer, because sperm are male gamete, ovum are female gamete, and they are transferred into the fallopian tube, right? So now the third one, the third technique is artificial, insemination, artificial insemination or intrauterine insemination, intrauterine insemination. Clear? So এই প্রসেসে কি হচ্ছে দেখ না, এই টেকনিকটা আবারও কোনো ইনফার্টাইল কন্ডিশনকে ইমপ্রুভ করাতে হেল্প করে। So artificial insemination is a technique to treat infertility by placing sperm into the vagina or cervix when woman is ovulating using a thin flexible catheter. Female bodyতে যখন ovulation হচ্ছে means ওই 30 to 14 days, সেই সময় আর্টিফিশিয়াল ওয়েতে আমরা সেমেন রিলিজ করাচ্ছি, and ওই সেমেনের মধ্যে যে স্পার্ম গুলো ছিল, that sperm then travel into the fallopian tube where they can fertilize the egg, right? So this artificial insemination is carried out with sperm from the male partner or a donor and can be combined with superovulation. As a donor, so that donor sperm are used if male partner is sterile or extremely low sperm count. এখানে কিন্তু ফিমেল বডির কোনো প্রবলেম নেই, ফিমেল বডির ওভাম প্রোডাকশন হচ্ছে, বাট মেল পার্টনার তার যদি ওভাম তার যদি স্পার্ম কাউন্টটা যদি কম থাকে বা স্পার্মের স্ট্রাকচারটা যদি প্রপার না হয়, তখনই আমরা কি করালাম, এই ফিমেলের যখন ওভিউলেশন টাইম, সেই ওভিউলেশন টাইমে আমরা তার সার্ভিক্স অর ভাজাইনাতে এই আর্টিফিশিয়াল ওয়েতে semen release করাই, right? So this artificial insemination is also known as
intrauterine insemination in which sperm are introduced directly into uterus. তো যদি তারা এই AI এর আন্ডারে যায়, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের আন্ডারে যায়, তাহলে সেখানে আমরা তাকে সার্ভিক্স আর ভ্যাজাইনাতে রিলিজ করছি। বাট IUI কখন বলবি না, যদি তাদেরকে ডিরেক্টলি ইউটেরাসে রিলিজ করা হয়। In couples with unexplained infertility, IUI increases chances of pregnancy manyfold. Right? So তাহলে এই জায়গা থেকে এই IUI or AI কখন রেকমেন্ড করা হয় না, আইদার sperm are absent অথবা sperm count যেটা আমার ডিজায়ারেবল ছিল তার থেকে যদি কম হয়, রাইট? অথবা ধর স্পার্মের যদি মোটিলিটি, তার যে মুভ করার যে ক্যাপাবিলিটি সেটা যদি কম থাকে, তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এটা ইনফার্টাইল সিচুয়েশন ডেভেলপ করতে পারে। আর সেটাকেই ওভারকাম করার জন্য এই AI প্রসেসটাতে আমরা মুভ করছি, রাইট? And the last one, ICSI. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. In case the sperm count is very low, a single healthy sperm is injected into an ovum, and this is called intracytoplasmic sperm injection. So please write down. In case the sperm count is very low, a single healthy sperm is injected. Single healthy sperm is injected into an ovum, and it is known as intracytoplasmic sperm injection. Clear? So please remember, the ultimate aim of all this technique mentioned is to have children. যারা infertile couple, যারা sterile in nature, তাদের সাথে একটা অফস্প্রিং ডেভেলপ করে। তো সেই কারণে এই এয়ার টিপগুলোতে আমরা মুভ করছি। Okay, Abhishek, just a minute. So the child can be obtained from an orphanage. So this is a technique or best method for to overcome this infertile condition. Clear? So now we move to another important part, and that is prenatal diagnosis. Prenatal diagnosis. Prenatal diagnosis. So the prenatal diagnosis of any kind of genetic disorder means genetic disorder কাকে বলবো? যদি কোনো রকম ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি অথবা কোনো জিন ডিফেক্ট থাকে, তাহলে সেইগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য during intrauterine life of the fetus as early as 10 to 14 weeks of pregnancy can be carried out by different techniques. So prenatal diagnosis কিসে হেল্প করছে? Please write down to identify any kind of
genetic disorder, any kind of genetic disorder during intrauterine life of fetus, during intrauterine life of fetus as early as 10 to 14 weeks, 10 থেকে 14 সপ্তাহ of the pregnancy. Clear? তাহলে এই prenatal diagnosis এর জন্য there are different type of mechanisms, and these mechanisms are: number 1, amniocentesis mechanism. Under a আমরা first mechanism কি বলছি? Amniocentesis. Amniocentesis, again CVS technique. CVS technique. CVS এর পুরো নাম chorionic belly sampling. Chorionic belly sampling. CVS. Right? The third nature, percutaneous umbilical blood sampling. Percutaneous umbilical blood sampling. এটা একটা টেকনিক। and এটা বাদ দিয়েও আরো দুটো কমন টেকনিক আছে যেটাকে আমরা বলি আলট্রাসোনোগ্রাফি, and the fifth one, fetoscopy. Fetoscopy. Right? So এই যে টেকনিক গুলো, these techniques are the prenatal, different mode of prenatal diagnosis. So please remember the first one, the amniocentesis, is a very important technique in which aspiration of the amniotic fluid from the amniotic sac around the fetus is called amniocentesis. অর্থাৎ কি না, আমরা দেখেছিলাম ফিটাস সে কোথায় ছিল? amniotic cavity তে, আর সেই amniotic cavity is filled by the amniotic fluid. তাহলে সেই জায়গা থেকে সেই amniotic fluid কে আমরা আইসোলেট করছি যে প্রসেসে, তাকে আমরা বলছি amniocentesis. So এই amniocentesis technique is used to determine sex and sex abnormality of the developing baby. Second, any kind of genetically controlled congenital disease due to chromosomal abnormality, যদি সেখানে কোনো রকম chromosomal abnormality থাকে সেইগুলোকে পয়েন্ট আউট করার জন্য এখানে আমরা এই ডিজিজ গুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য amniocentesis করতে পারি। as well as ওই যে ফিটাস, সেই ফিটাসের কোনো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার রিলেটেড টু জিন যদি থাকে তাকেও আমরা এই প্রসেসের মাধ্যমে পয়েন্ট আউট করতে পারবো। লাইক আমরা খুব কমনলি বলছি দ্যাট সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, ফিনাইলকিটোনুরিয়া, অ্যালক্যাপ্টোনুরিয়া, এই টাইপের ডিজিজ গুলো ইজ দ্য মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, ইজন্ট ইট? তো এই মেটাবলিক ডিসঅর্ডার কেও পয়েন্ট আউট করার জন্য এই amniocentesis করা হয়। So what is the utility? Please write down.
It helps to determine sex and sex abnormality, sex abnormality of the developing baby. Number 2 is identify identify genetically controlled congenital disease. Number 3, gene-related metabolic disorder. Gene-related metabolic disorder of the fetus. Gene-related metabolic disorder of the fetus. Right? So this is the main purpose of this amniocentesis. But again, এই amniocentesis এর কিছু drawback আছে, যেহেতু এটা থেকে আমরা সেক্স ডিটারমাইন করতে পারি, সুতরাং সেখানে এই প্রসেসটাকে নেগেটিভ ওয়েতে অ্যাপ্লাই করা হলো। সেই ফিমেল ফেটিসাইড যার কমন রেজাল্ট হয়ে যাচ্ছে যদি মাদার সুম্বে সেই বেবিটা ফিমেল থাকে, গার্ল চাইল্ড হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল হিউজ নাম্বার অফ abortion at a certain time e hoto. So to check the malpractice, Government of India has enforced a prenatal diagnostic technique, regulation and prevention of misuse act. যাতে এর কোনো misuse না হয় সেই কারণে এই অ্যাক্টটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল since 1st January 1994. Under this act, all genetic counseling centers and laboratories are required to get registered. And if any kind of violation takes place, এই রুলটাকে যদি আমরা ফলো না করি, যাতে আমরা কোনোভাবেই সেক্স ডিটারমাইন করব না, so the violation of this act can bring a maximum fine of 50,000 and 2 years of imprisonment. 50,000 টাকা জরিমানা এবং 2 বছর জেল সেখানে হয়। তো সেই কারণেই এখন a sex determination is punishable offense, and এই কারণে এটা কিন্তু করাও হয় না, right? So that is amniocentesis. And the second one, CVS, সেখানে কি হচ্ছে না, fetal tissue is drawn from the chorionic belly of placenta. সেই যে মাদার বডির সাথে যে প্লেসেন্টাল পার্ট ডেভেলপ করেছিল, তো সেই প্লেসেন্টাল কর্ডের কিছু সেলকে এখানে আইসোলেট করা হয়। তারপর তাকে আমরা তার ক্যারিওটাইপের মাধ্যমে তার ক্রোমোসোমাল অ্যানালাইসিস করা হবে। আর এই ক্রোমোসোমাল অ্যানালাইসিস করার জন্য মোটামুটি সিভিএস এর টাইম স্প্যান 8 থেকে 10 উইক, 8 থেকে 10 সপ্তাহের মধ্যে করা হয়। And it provides rapidly dividing cells with distinct chromosome. সেখানে সেলগুলো তো খুব র্যাপিড ডিভিশন করছে, তার ফলে সেই সেলগুলোর মধ্যে থাকা ক্রোমোসোম গুলোকে আমরা খুব ক্লিয়ারলি স্টাডি করতে পারি। আর তাদের যদি কোনো রকম অ্যাবনর্মালিটি থাকে সেটাও আমরা পয়েন্ট আউট করতে পারছি, রাইট? এরপরে দেখ, এই যে আমরা বলছি আলট্রাসোনোগ্রাফি, দ্যাট ইজ ভেরি কমন, ইটস আ নন ইনভেসিভ টেকনিক। and সেখানে কি করা হচ্ছে, আলট্রাসাউন্ড ইমেজিং is used to determine the general condition and position of the fetus in the womb and the amount of amniotic fluid in the amniotic sac. Mother womb-এ বাচ্চাটার পজিশন কি রকম, বাচ্চাটার এই amniotic cavity-তে ফ্লুইডের পরিমাণ কেমন, রেকর্ড করতে হবে না। So this ultrasound is a non-invasive technique, and the last one, fetoscopy. The fetus is viewed by the doctor directly by introducing a needle in tube containing a viewing scope into the uterus.